atukanga kanga nyini. Thank you, Mr. President. Tumwenyamu naye nga akaseera ko kazibu. Naye nga tutumanywewo. Mr. President golopera mutuuze wange nakawa naku zino abeera smart ayagala kunsinga omukulu ali buke nubyanilise osoko yimukemuko abantu bakulabire ddala omulabye ese mubuuzeeko omutuuze wange okuva nakawa era naye akubuuzeeko ono yakutwala sebo pulezidenti mu kibiina kyaffe yakulira arts and entertainment ate eyo nayo tukyakubalirayo mu ngeri newankubadde oli pulezidenti waffe. Mr. President, nze waliwo kyenzudde manye ensangi zino abantu beemulugunya nnyo balumbibwa maka gaabwe ababbi bakondo bane bakondo babadde wano abawulira eyo simanya mulumbiddwa ab'ebijambiya abaaki babadde wano era mulebera okwebuuza ababalumba eyo abalina ebijambiya abakola beebana ababadde wano babbi bakondo ate nga by the way tebabitandise kaakano mutera bawulira abakulembera nga banyumyamuko bwe baali mu nsiko nga balumba zi fuel stations nga babba amafuta nga balumba zi banka nga babba ssente nga balumba zi balaksi nga babba amamundu nga babba emmere y'abantu be babadde wano bakondo ababbi abo tebazze wano kunoonyereza kubanga bazze wano ne bamenya buli kimu enzigi zonna ne bazimenya ne bakola akavuyo ne bakutula ebintu byaffe ababbi abo be babadde wano ate munnange era ng'omuntu omu bwe yakyogeddeko juzi I think Council Katana abantu bano kirabika balinamuko ku nnaku kubanga mu myaka 5 Katonda kyatusobozesezza okukola nga NUP bannaffe ababadde wano emyaka 40 byabalema dda abajjukira mu 2015 bannaffe aba NRM bakola fundraising dinner ne bayita abagagga mu kibuga bonna ne bakakamu jemu wano mutuwe sente ne bakuŋŋaanya biliyoni 16 nti baali bagenda kuzimba kizimbe kya NRM nga kirina emyaliro 27 sente ezo baazibba bubbi kubanga ne kaakati ekizimbe ekyo mwe mwali mukirabye ekyemyaliro 27 ate nga obuwumbi 16 babusonda babbi kakati ebyabalema okukola bajja wano ne batunula ne balaba ekitebe gaggadde ne bagenda awalala ne balaba kamwokya ne balaba Katonda byatusobozesezza okukola mu bbanga ettono ne banyiiga ne bagamba katugende twonoone ebintu byabwe kyekyabadde wano effujjo erikolebwa era nga kanso wabagambye tetugenda kusirika ku nsonga zino twagala obwenkanya twagala effujjo lino likome waliwo kye twawulidde bannaffe aba NRM mu Parliament nga bagamba nti nedda twagala etteeka likyuke kooti lyasazeewo tubiteeke mu tteeka abantu ba bulijjo bakube mu mbuga zino kooti martial mu kooti z'amagye nebaza ababaka bannange abali wano ensonga eno tugenda girwanako paka enamba zaffe ntono naye kirungi tuli ku sayidi y'amazima naye nga njagala kukubira bannaffe abali mu NRM omulanga omanyi beetunuulira kaakano nga balowooza bali safe naye tebatunuulira examples ezimu tebajjukira nti amaama mbabazi y'omu ku batandika NRM nibe naye bamulya bamusiba kale Kayihura general ng'avimba wano mu kibuga ng'oyinza okulowooza kabaka naye bamukwata nnyala n'abalala bangi examples nyingi kati bano ababaka olwokubanga mbaka wa NRM yajeegattako no 2 awulira wakabi nnyo bannaffe bano balina okujjukira nti effugabbi ffenna litukosa nabo wabalowooza nti bali safe tebali safe era kansubire nti bategeera weewaawo oluusi beeyisanga abategeera naye nga bategeera tubeera nabo mu nkubu nga babyogera ne bibanyigana ki ne batuwandikira bukiiti yogera ku kiri bategeera naye oluusi bagenda ne beesuulamu akazoole katusubire ku luno
tebeesuulemu kazoola ako kubanga kye baagala okukola kimenya ssemateeka. Bw'ogamba nti oyagala kuteekawo etteeka erikyusa ebyo kkooti kye yasazeewo mu kawaayiro 92 mu ssemateeka yaffe tekikkirizibwa. Katusuubire banaaba babuufu. Maliriza ne kino. Kkooti ensukkulumu yawa ekiragiro nti bannaffe abantu ba bulijjo abawozesebwa mu kkooti z'amagye tebalina kubeerayo eyo. Era bateebwe oba balina emisango gyonna DPP gy'amanyiiko, emisango egyo bagitwale mu kkooti eza bulijjo. Tuli basanyufu kyakoleddwa ku mukulu waffe Dr. Kizza Besigye, Obed Lutale n'abalala tukyabanja, ba Aaron Kiza, ba Machete, ba Kalanzi, ba Bobby Yanga nabo tukyabanja. Tulinze abo bo emisango gyabwe givaayo ddi kubanga bali mu kkomera mu bukyamu. Era bateebwe oba DPP oba alusuubira nti alina emisango ku bantu bano gyonna kkooti za bulijjo nti ez'abasiviliani weeziri, tulindiridde tukyabanja ensonga ezo. Very briefly, Mr. President, as I was saying, I am now convinced many times when we hear of robberies that happen, panga-wielding men that attack different parts of the country, those are the fellows that were here. They were robbers. That's why they came like the devil. They came to steal, kill, and destroy. That's what brought them here. They destroyed our property, stole what they could, and so we now know who the thugs are. And as I said, these thugs pride themselves in their thuggery. Even while they were still in the bush, you hear them share stories. They would raid banks and steal money. They would raid fuel stations, steal fuel. They would raid gardens, steal food, steal guns, and so on. These are the thieves that we are dealing with. But there's also an element of jealousy, because the things that God has enabled us to do as a party in 4 to 5 years, they have struggled to do them for 40 years. In 2015, NRM leaders held a fundraising event, and they called all these business people in town, whom they forced to give them money, otherwise they will close down their businesses. And they collected 16 billion shillings to build headquarters for the NRM with 27 stories. We are now in 2015, 20 years later. There is not even a foundation, because they stole that money. They are thieves. And so they are jealous. They feel bad when they see the things that God has enabled us to do. So comrades, let's be strong, because we are on the right side of history. I want to appeal to colleagues who are in the NRM. I did hear they had an NRM caucus sat and said they are going to amend the UPDF Act so that it becomes properly legal within that law for civilians to be tried within the General Court Martial and for military persons. And by the way, military persons were the biggest beneficiaries of the Supreme Court ruling, because they have been hounded and persecuted all this while. My appeal to these colleagues is, number one, observe the law, because Article 92 of our Constitution does not allow that you change a law to try and defeat or alter a court decision. But even more important than the legalese, our colleagues in the NRM need to know that they are not safe either. They are not. They like to think they are safe. They are not. And there are numerous examples to use. Amama Mbabazi, Kaleka Ihura, and others who were part of the inner sanctum of the regime, but they were hounded and persecuted. So you who joined the NRM in 2020 and you became an NRM MP of some constituency, people don't even know you because you're in parliament. You don't even talk in parliament, and you think you're safe. You're not safe. So our hope is that they will be wise about this issue. Finally, Mr. President, we still demand for the release of our comrades. The Supreme Court was clear. Civilians who were locked up by the General Court Martial have no place under the military courts. Either they should be freed, or if the DPP thinks there are any matters to pursue, take them to civilian courts. And we are glad that has happened for our elder, Dr. Kizza Besigye, Obed Lutale. We are demanding for the same for Aaron Kiza, for Machete, for Kalanzi, for Bobby Yang, and all the others. Either free them, or if you have any matter against them, the civilian courts are waiting for them. That's a demand that we shall not stop to pursue. Thank you, ladies and gentlemen. Please do allow me to allow you
to allow us to invite His Excellency the President to come and address us. You're welcome, Sebo. Thank you very much, Sebo.